יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. Page 645. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יישא גוי אל גוי חרב. ולא ילמדו עוד מלחמה. We welcome Shabbat with the words of Yedid Nefesh. You'll find them on page 126. 126. Yedid Nefesh Aharachaman Meshoch Avdecha Eretz Onecha Yarutz Avdecha Kemo Aya Ishtachave El Mul Hadarecha Yerab Lo Yedidutecha Mino Vetzuf Bechol Tam Yananai Nai 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 Yananai Nai 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 Yananai Nai 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 Yananai 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 Nai Nai Yananai Nai Nai Yananai Nai Nai Yananai Nai Nai
page 130, Or Zarua La Tzadik, Uleishrei Lev Simcha, page 132. Light is sown for the righteous, radiance for the upright. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. 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 ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה, ולישרי לב שמחה. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. זרו על הצדיק, זרו על הצדיק. Page 137, Adonai Oz La'amo Yiten, Adonai Yivarech et Amo B'Shalom. May God grant strength to our people. May God grant our people the gift of peace.
Shalom, Vashalom. How beautiful is this day. Ma Yafeh Hayom, Shabbat Shalom, page 126. Odapam, everybody now from the beginning and Ma Yafeh Hayom, Shabbat Shalom. Ma Yafeh Hayom, Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ma Yafeh Hayom, Ma Yafeh Hayom, Shabbat Shalom. Ma Yafeh Hayom, Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. nobody should have this much fun at shul. Page 647. Oziv Zimrat Yaya. Vayhili Lishua, the Eternal One is my strength and might. God has become my deliverance. Page 647.
Vayei Lishua Ozi Besimlat Yad Vayei Lishua Ozi Besimlat Yad Vayei Lishua On page 138, we welcome the Sabbath bride with the words of Lecha Dodi. Page 138. I need somebody here. Whoop, where's the... Jocelyn, you can't sit in the splash zone and not expect to get wet. Come on, come on. Could I have somebody... Ben, would you help with this? No? Any takers? Just don't give them to my children. Okay, this is going to be exciting. Thanks, Ash. Okay, great. For you. And somebody Oh, at the back. at the back. Karen. Karen, Here, Karen. come on up here. Oh, we got a volunteer already. Okay. Yeah, come on up here. Join the band. That's it. Page 138, Lecha Dodi. Just listen to the feel. Get the feel. Get the feel. Lecha Dodi, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. שבו ושחו בדברך, השמיענו את המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת ויצירה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת ראובנך, יהי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סופה זה במושבות חירה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, מי אורי, אורי שידברי, כבוד ידייך נגלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, הידיש בן פרצי, ונצלחה ונגירה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. lecha דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. בוא
בשלום, עצרת בלה, גם בשמחה ובסהולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לקראת כלה, בני שבת נקבלה. 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 Ash, would you come up and light candles for us? Sure. Come on you. down. Kach. We are on page 118, 119. She's much more than a rhythm stick player. Yeah, absolutely. Let's do it together. Okay, I'm gonna read this part. Ready? As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. Us. Yeah. As their brightness reminds Us. of the generations of Israel who have kindled light, so may We. in our own day be among those who kindle. Light. Yeah. A little more. Oh, trick candles. It is tricky, isn't it? It's very tricky. Here we go. One more time with feeling. There we go. Nope. They're trick candles. Good work. And now the bracha. Go bring Shabbat in. אשר קישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. Shabbat shalom. And so Shabbat shalom, everyone. just as we welcome Shabbat, turn to each other and welcome each other. If there's someone whose name you do not know, introduce yourselves, make them welcome. Shabbat shalom. Who's there? Oh, hello. You are so cute. Oh, this is too bad. You going home? You going home? Oh. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. 140. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונה
אמונתך בלילות, עלי עשור עלינה, ועלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מעודם ומחשבותיך. איש פעל לא ידע, וכסיר לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. לזמר לשמך Page 142. The angels accompany us in the words of Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Roachem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzitchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. Page 144. Amen.
בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. מן קורבן חטא ושירתה. תושבחת ונחמתה, נמירן בעלמה. ואמרו Everyone, let's try this. את אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated and join with us in the Hebrew on page 148. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv v'aravim, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. הורי יום ולילה גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Amen. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות תורה ומצוות ומשפטים אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו, קומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. הם חיינו ואורך ימינו, נו. 「 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
Shema Yisrael. Kulam b'yachad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Shem Kevod, Malachuto, Leolam, Leolam, אחד, שתיים, שלוש. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. On page 157, standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there's no way to get from here to there except by joining hands, marching together and singing this song, page 158, Mi Chamocha.
כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה, נורא תהילות, אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה ומרים. זה לי הנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה. מי כמוך תהילות, מי כמוך אוסף אלה. ונאמר כי יפדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 160. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'amidenu malkeinu lechayim. Prayer for peace, for calm, for shelter over us, over Israel, and over all of Jerusalem. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו למען שמך והושיענו למען שמך והגן בעדנו והסר מעלינו אויב ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה שכוח.
162. Shabbat is our covenant for all time. ושמעו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינבא השוויני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמעו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדותם ברית עולם. We rise on page 164 and we take a moment of silent prayer of meditation, whether using the words of our prayer books or the words of our hearts. Feel free to be seated when you've concluded your personal prayer or meditation. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני. מלך חוזר משיב מגן ברוך אתה אמן. חלקי חיים חסד חיים תברח בין שני חמור חבק אתה קדוש קדוש אתה קדוש
טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, טסים לעולם. טסים לעולם. טסים לעולם. Please rise as we say the bracha for the counting of the Omer. Those of you who are so excited at Lag BaOmer thinking we completed our work are wrong. We've got more to count. As it says, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat ha'omer. We're reminded of our duty to count the Omer as our people in every land and for as long as can be remembered. And what day is today of the counting? 37. Very good. Brian, you get a point. Hayom shiva ushloshim yom shehem chamisha shavuot ushne yamim laomer. Today is, in fact, and as Brian says, the 37th day, which is 5 weeks and 2 days of the Omer. We fardain the mitzvah. Everyone be seated. All right. So excited. Did you enjoy? Are you enjoying the service? You got that? Woo. Okay. Never trust a rabbi with a set of chimes. I only employed them twice. I thought I was very restrained. Next month, Beach Boys Shabbat? Wouldn't it be nice? You see what I did there? Okay. Either that or Rocky Horror Picture Show, I'm not sure. For me, last week in LA and in New York, and next week in Sydney, it's all about just one thing, and that's grandchildren. I'll chase after them as much as necessary and as far as required. Please chase after my children, feel free. I can loan you some. Tonight, I want to share with you a story about a storyteller.
written by a woman named Belle Kaufman, whose name will be unfamiliar to you. She is the only surviving descendant at the time of this writing of the great, incomparable Shalom Aleichem, who died on this date in 1916. He was inventive, he was imaginative, he was creative, he was meshugana, he was humorous, and above all, he was an Ohev Yisrael. He was a lover of Israel. And I want to share with you that which touched me so deeply when I read it from my second favorite book in my library, Chicken Soup for the Jewish Soul. Belle Kaufman describes her grandfather as unlike any other. He was youthful and funny and full of impish pranks with his children, while other grandfather would conspire with us to mix up the guests' overshoes in the hall, or show us how to walk on our hands because the neighbors below were complaining that we were stepping too loudly on the floor. He invented a secret language for his grandchildren. He taught them how to speak in rhymes. He was an incomparable Zayde. Of Shalom Aleichem, her grandfather, she says he was loved and cherished in thousands of homes and read aloud to the sound of laughter. And though he suffered a grave illness and excruciating pain and exile and heartbreak throughout his life, he always wrote humorously for the benefit of his audiences. He began his writing at the age of 14, when he compiled a glossary of stepmothers' curses, in which he arranged in alphabetical order the curses his stepmother lavished upon him week after week. Shalom Aleichem was peculiar in a very endearing way. He died on May the 12th, 12A, for he was superstitious, and he never numbered his manuscripts with the number 13, but with 12A. He died at the age of 57. In his will, and as some of you may be aware, he asked that he not be mourned by his children. Instead, that his children and all of his readers should gather on his yortzeit, read his stories, laugh and drink l'chaim. Now, all of us have seen or no doubt heard of Tevye the milkman. In this story written by his granddaughter Belle, we learn that Tevye was based upon an actual dairy product delivery man. He wasn't big, and he was a small, wizened man with a funny black beard that grew out of his neck, and he had not 3, not 4, not 5 daughters, but no daughters at all. Shalom Aleichem used to enjoy talking with him and subsequently wrote a series of stories about Tevye the milkman, which became popularized in Fiddler on the Roof. She concludes by saying, "It was only after I grew up that I understood my grandfather's gift was a far more valuable one than any make-believe present that he ever provided to me and to my brother. Instead, Shalom Aleichem, who died on this date in the Gregorian calendar in 1916, left a legacy of love and a legacy of laughter for Amcha, for the common people who could laugh in the face of whatever adversity came upon them. Try not to love such a grandfather," she said in the conclusion of her short account. We're going to move now to the conclusion of our service and invite you to stand, please, page 586. Aleinu leshabeach
לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We remain standing for a few more moments as we turn to page 598, 598, and the words of Kaddish Yatom. This evening, in addition to remembering Shalom Aleichem, we think in the period of Shiva of those who've passed in the past week: Horst Eisfelder, Peter Weiniger, Bram Kazam, Alan Reed, Millie Rubenstein, and Mark Baker. In the period of Shloshim, we think of Kingsley Davis, Joseph Frieden, Robert Green, Gillian Holding, Robert Maguire, Bronya Kagan, Yuri Grushko, and Ronald Jackson. We think of the yahrzeits which fall on this Shabbat: Shlomo Arad, Harry Benjamin, Ron Blaschke, Sarah Bock, Cecilia Bram, Jolan Eisler, Maurice Elijah, Lillian Gluckstein, Jacob Goldberg, Werner Heyman, Arthur Heyman, Helmut Jackson, Lola Kelman, Paula Kluger, Grigory Kurtzer, Kylie Ann Lightfoot, Robert Mendes da Costa, Esther Moss, Jacob Nachamkes, Eitan Newman, Eric Newman, Maria Rado, Nathan Rose, Lionel Rosenfield, Saul Same, Hugo Seligman, Wolf Sharp, George Shaw, Otto Shelton, Gertrude Simmelman, Ilse Sinclair, Beryl Southwick, Joseph Syrup, Rachel Traub, Rebecca Wright, Michael Wyatt. And we think also of all those dying so unnecessarily in Ukraine. If there are other names you'd like to share, please do so as I look around the room. Zichronam livracha, may their memories truly be for a blessing, as we turn to page 598 and the words of Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, ba'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach leolam ulal me'almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילה מנכ"ל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say amen. Amen. Please be seated as David, is it Andrew, who's going to share a few announcements from the Board of Governors. As Andrew makes his way forward, I'd like to just provide one update.
Jocelyn and I will be hosting a planning meeting for those who'd like to participate in the Shabbaton scheduled to take place between September 1st and 3rd. It will be held in our home at 6 o'clock. We need individuals whose curiosity about a residential retreat, a getaway in preparation for Rosh Hashanah is such. I need lots of help with it. It's going to be the event of the year. It's going to be fantastic. If you're able to help us, please RSVP to info@tbi.org.au. We'll pick that up on Monday, and we'll know how many to expect. That's Monday at 6 o'clock at our home. If you're interested, please take a flyer with you to remind you to RSVP. Thank you, Andrew. This Monday. Temple Beth Israel acknowledges that the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are the first peoples of Australia. The Boonwurrung people of the Kulin Nation are the traditional owners of the land on which Temple Beth Israel is located, for which they have never ceded sovereignty. We pay our respects to their elders, past and present. Shabbat Shalom, everybody. On behalf of the President and Board, welcome to all those attending this evening's service, either here in person or online. I'd like to thank Rabbi Roebuck, Cantor Laloom, Ido, Sharon for a beautiful service tonight. It was fantastic. Thank you also to Vivian for cooking and warming us with some delicious soup before the service started. Please join us tomorrow morning for Parashat HaShavua at 9 a.m. in person or online. And I'd just like to outline some terrific events that are coming up here at TBI shortly. Firstly, next Saturday at 4 p.m, there's a Minha Bar Mitzvah of Alex Ryan, who's here this evening, and we'll look forward to that next Saturday. On the 25th of May, Thursday the 25th of May, is Tikkun Leil Shavuot. It starts with a Shavuot service here at 6:15 p.m. There'll be cheesecake, there'll be a cracking supper, and live klezmer music with Freddie Marocchi, who is absolutely fantastic. There's a Shavuot weekly Shacharit service on Friday the 26th of May. That's the following day, beginning at 10 a.m. There's a panel here on Tuesday 30th of May from 7:30 p.m. discussing Israel at 75. We've got some amazing speakers with our own Rabbi John Levi presenting a historical aspect, and amongst others there's Joel Burney from the Israeli Review, who's amazing with Israeli politics, and he'll be talking about that. So please make sure you attend those functions. After the final song, please join us at the back for Kiddush, and please remember to return your prayer books to their trolleys and thank the security guards on the way out for keeping us safe. Shabbat Shalom. Thank you, Andrew. Just before we finish with our song and Kiddush, please be reminded this Friday, Zeddy Lawrence, who's going to be here, previously the editor of the Australian Jewish News, for Lunch and Learn, Friday at 12 o'clock here. So please come along. It's a beautiful lunch, and it should be outstanding given that Zeddy will be here with so much interesting information. Please note that my colleague and friend, Rabbi Danny Schiff, former rabbi of Temple Beth Israel, has just published his book, Judaism in a Digital Age, and he's going to be with us exclusively on Zoom beginning on June the 22nd. Please register. It's a $25 cost. It's not so gefährlich. This book is stirring up the entirety of the Jewish world. You need to get a copy, and you need to come along, if I may say so. Okay? Thank you. June the 22nd. It'll be beautiful. Adonai ve'ishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chuneka. Isa
please rise as we join together in the words of Kiddush. The red is wine, the white is grape juice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, orei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. And then the motzi. I'll need the help of two little girls. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Pull, 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 pull. Shabbat shalom and bete'avon. Shabbat shalom. Yes, you got a huge piece. In a minute we are. Shabbat shalom.